Привет, и мы опять возвращаемся к любимому мной жанру игрофильмов. На этот раз у нас игрофильм «Галерея». Английский то же самое, только с акцентом. Вот. От издателя Wells Interactive, который, собственно, для меня и является основным поставщиком таких редких игр названного жанра. Да, о как завернул. Ну что ж, я тут до начала записи залез в настройки, сделал там вроде субтитры, все дела, чтобы было нормально. Давай посмотрим, что представляет из себя игра. А, да, кстати, если кто-то слушает вступление, у меня еще куплено и установлено несколько игрофильмов и от других студий. Ну, судя по отзывам, они там хм, чуть похуже, но в будущем в обозримом мы их все равно поглядим, ладно. В конце концов, сегодня у нас галерея. Так, начать. Настоящая портретная живопись – это выражение характера и морального качества, а не что-то временное, мимолетное или случайное. Сэр Эдвард Бёрн Джонс. Это что? М, Выберите главного героя. Ага. А, так это не год рождения. Просто вначале начал читать «Женщина 1981. Новая игра». Ну, подумал, что она 81-го года рождения. А мужчина... А мужчина 21. Это, видимо, действие. Ну, пойдем. Мужчина. Новая игра. Каждое решение происходит в режиме реального времени с отсчетом. Ладно, там это... Мгм. И есть приостановленные выборы. Приостановленные выборы. Мало ли, вдруг мне поболтать захочется. Растянуть хронометраж. Великобритания, 2021 год. Нация разделена. Брексит и всемирная пандемия раскололи общество. Среди хаоса социальные медиа стали определять нашу культуру и реальность. The subject's auburn hair has been accentuated by the artist's use of alizarin crimson. It's often used to paint blood. It makes for a truly evocative frame in which to nestle such a powerful visage. The artist mainly used filbert and round brushes to really perfect the curvature of the model's features. Is that a guy or a girl? Maybe neither. Fair play. It's a dope piece. It's for sale if you're interested. We only showcase portraits by undiscovered artists. All of the proceeds go to them, so any support is huge. Yeah, I would, but I've got the next 20 years paying off my student loan, so... Fair play. What can I show you next? I've had a good look around, actually, and I can't find what I came to see. The portrait of my princess, Ziggy Ray. Arriving tomorrow. It'll be on display in our main exhibition room, exclusively for the weekend. Got it. Well, I'll come through then. See you soon, sir. Интересно, у вот этого вот правого мужика, вот у этого, как бы рубашка и маска такое одно целое, да? No flash photography, sir? Sorry, man. No cap. You got the best portrait exhibition in London. Congrats. Thanks. You can take off your face mask if you want. I won't tell if you won't. Safe. So listen, this girl I met on a dating app says that you've got a little side hustle. What are you after? An eighth? 45. Come on, man. Do it for 25. It's pure indica. Do you want it or not? This is all I've got. Мгм. И если бы я еще немножко понял, что они хотят по поводу там подработки и так далее, я вначале вообще подумал, что речь идет о наркотиках, если честно. А сейчас, не знаю, может, какая-то картина, еще что. Отклонить. Then I'm afraid I don't know what you're talking about, sir. Have a good day.
Галерея. Welcome to the Ziggy Ray livecast with me, your girl Ziggy Ray. Guys, I'm stupidly excited about my collaboration with Turner Prize winning artist Nikki Dryden Oakes. It's my first ever portrait. I was so nervous, but I can't wait for you guys to see it. It gets unveiled tomorrow morning at Argyle Manor. Get there nice and early to show some love. Art is dope. Кстати, в субтитрах есть ошибки. Ну да ладно. Переводят их обычно машинно, и хорошо, если там хоть более-менее вычесывают. Britain has been torn asunder. Over 100,000 people killed by a virus. But inequality is the true pandemic befalling the populace. What is our future? What is our future? What is our future? Are you? Yeah. What is our future? Eh? Sir, please, I don't want any trouble. Your gallery is venerating capitalist figureheads. This is an exhibition, not a gallery. Whatever you want to call it, stop it! Society cannot fester any longer. Итак, ну, с такими нормально дело иметь нельзя, конечно, но давай все-таки сохраним спокойствие. Как ты помнишь, первое прохождение я всегда делаю за максимально хорошего парня. И, кстати, музыка тут оглушает, но, как ты видишь, я не могу ее убрать. О, это сцены какие-то. Ну ладно, увидим потом. Вот. Хотя я бы так музыку сделал потише, голоса погромче. Но ладно, поэтому давай спокойствие. Будем сохранять нормальное человеческое лицо. Потому что перед нами явно какой-то долбанутый на всю башку. Ну, мы сейчас в первую очередь говорим о его поведении. То, что он ворвался, скинул там какой-то там флажок там на пол и так далее. Ведет себя тут. Что он как бы вот в данном конкретном случае докажет? Ну вот то же самое выскажет это продавщица на кассе в пятерочке, да? Про капитализм, там, наемный труд и так далее. И что? Скинь там с кассы какую-нибудь жвачку. Че, кому ты сделаешь хуже-то? Только конкретно как раз работающему человеку. Спокойствие. Sir, please, I do understand your concerns. Just be respectful. See it? The broken system, the chaos we head towards. Not if we can help it. Off you go, mate. Ну, история изменена. Вот. А поведи мы себя агрессивно, то когда пришли бы копы, Everything all right, мы бы sir? выглядели как We've had a number агрессор. of complaints about him. Yeah, I'm fine, thanks. He's always around here shouting rubbish through that megaphone. You two should pop by tomorrow to see Ziggy Ray's portrait. Who? Our famous influencer, Sarge. She won a big reality TV show a few years back. She's got millions of followers. I don't care. Sorry. Thanks for the offer. Sadly, we're both on duty all weekend. Well, I totally appreciate that. Ну, по представленным персонажам могу сказать, да. То, что слышал о Лондоне. Is that your disappointed face? Nikki, of course not. You'd never see that. I saw some police leaving. Just checking up ahead of tomorrow. Welcome home, Mrs. Dryden Oakes. Shall I show you the exhibition room? Конечно, прошу прощения, мне почему-то все кажется, что это мужик. Вот. Little space, isn't it?
have to do something with these little places, don't you? I made rooms specially. It'll be the absolute centerpiece. You won't need that much space. Ziggy's shorter than she looks online. You brought it with you. What about the scheduled delivery? I cancelled it. Don't worry. The extra attention might get this lot sold as well. Well, that is the hope. What about these? I was just deciding which to hang. I've only got space for one of them. Which one were you leaning towards? Ну, наверное, для современного мира, если ты понимаешь, о чем я, подошла бы гордая мать. Ну, вот как еще изображена, тем более, да? Вот. Для галереи, выставки там художников, портретов, наверное, подошла бы голубая девушка. А идите со всеми своими современностями и вот этим вот выражением стандартным эмоций вот справа, так сказать, как вот контемп, блин, ладно. Я выбираю собаку. A cracking lady named Sam Tringford painted this of her dog, Muffin. Her painting's better than her naming. Amidst a lifelong struggle with depression, she rescued Muffin as a puppy. She gave her new life, new purpose, a feeling of being loved unconditionally. The dog or the owner? Sam painted Muffin in her prime, at her regal best, lit beautifully by natural light and staring trustingly beyond the canvas toward her owner, painter, and best friend, Nikki. Not here. No better place, Morgan. You owe me this much, don't you? Ха-ха. Под всеми этими взглядами. I knew no one would disturb us. Now guard that case with your life. I will, Nikki, I promise. Мгм. На сигналку поставили. Ладно, понял. Или что-то не срабатывает. А не забывай, нам еще показали... Sam, I was just showing someone your portrait of Muffin. Does she have another admirer? Is the Pope a Catholic? Please. How is the little scamp? Not so great, actually. I was just calling to ask about the sale proceeds from my last painting that you sold. Vet spills. Are a lot. I'm sorry to hear that. Грустно, да. I'll transfer the money first thing Monday morning. My commission is going to be quite a bit, though. It was a hard sell. Bollocks, really? Come on, girl, let's take a break. Oh, every little helps, I guess. Очень грустно. На самом деле. Hey, Sappy. Hello, Morgan. How may I help you? Call Jamie. Calling Jamie. Morg, you've caught me at a rather hectic moment. Oh, I can call back. No, it's all right. All right, I'm just packing for Hong Kong. I've got 4 months of multitasking ahead of me anyway. 4. Thoroughness is the buzzword. But little Charlie. Well, he's 10, Morg, so not quite so little anymore. 10? Really? Whoops.
not much of a model uncle, am I? Well, I'm not mum of the year either. Must be hereditary. Anyway, Hong Kong's my last hurrah. I'm winding down after this SBR. Whatever that is. strategic business review. Look, I'm sorry I'm missing this weekend. You excited? Ziggy Ray's last poster's blowing up. It's looking very promising. You're smoking again, Morg. It helps me relax. Mummy? Your nephew has just walked in. He's been asking about you all day. Итак, конечный звонок — это, видимо, закончить звонок. Поговорите с Чарли, конечно, поговорим. Go on, give him the phone. Hello. Hi, Charlie. How are you, big man? Have you come to help Mummy pack? Yeah. Come visit. We can play more video games while she's gone. Hey, you know the house rules on video games. Sorry. We'll see what we can do. When? Having a family dinner tonight. I'd love to see you. I can't tonight. I've got a lot of work to do. I'll make it up to you. Okay. I love you. Love you too. I know. Осуждаем его курение, и это вполне искренние слова. Кстати, если уж тут у нас Англия, Лондон, Англия, в общем, то есть, ну, правда, достаточно давний и как бы такой все-таки легкий, что был показан по телевизору. Вот я видел 3-серийный документальный фильм от BBC, как работают наркотики, How Drugs Work, ну, как-то так, в общем. Excuse me? Вот там про эти Oh, hi. любителей покурить, чтобы I расслабиться, hope you тоже don't mind me есть. borrowing the armchair. That's what they're there for, customers. You can remove your face mask if you want. Thanks. The chair's a bit rickety, could do with a refurb. I'm looking to paint a copy of one of your portraits. Look, madam, we're closed. Oh, you don't usually close this early, do you? No, but we have a big weekend ahead, and... Sorry, how did you get in? The front door should have been locked. Да, мы ее ставили afraid it на wasn't? сигнал. My security system was armed. I don't know what to tell you. I walked right in. Ох, проблема машинного перевода. Принимать, типа принять ее слова или все-таки вызов. Ну нет. На сигналку мы ставили. Я точно видел, что левый значок, что тревога включена. Аларм, там было сделано. У нас light off не сразу сработал. Сигналка вроде была. That's not possible. Maybe you forgot. No, I have a very good memory, thank you very much. Well, with respect, your eyes are pretty red. Угу. The system was top of the line. Was? It is. Well, a few years ago. And never gives you any trouble. Because a lot of these systems are pre-programmed to botch after a few years. Allows companies to upsell. Greedy bastards. Don't worry, I turned the lot with my own hands after I came in. I wouldn't want someone lifting any of these beautiful paintings. Как-то подозрительно Well, все это. They aren't quite Rembrandt. Своими руками повернула замок. Если ты заходишь в галерею и думаешь, что она Rembrandt was открыта, overrated. зачем ты Seriously? поворачиваешь звонок? Just a Ой, well-versed звонок, imitator замок. of Caravaggio. Each to their own. Look, like I said, we've got a big day tomorrow and we're closing early. Oh, yeah, the Dryden Oaks portrait of Ziggy Ray. How'd you pull that off? We displayed Nikki's portraits before she became, you know. Won the Turner Prize. And of course, there's the personal link. You know, you do a great thing here, showcasing emerging artists. Oh, I'm Dorian, by the way. Morgan. Dorian, like, Dorian Lee, the fashion icon. it's a lovely name. I must say, you're the first ever reproduction artist to visit one of my exhibitions. You mean forger? Faithful reproduction is an art in itself.
Although you would be Rembrandting a Caravaggio. Touche. Now, I've been struggling for inspiration recently. It's tough. That's why I gave up painting myself. I just didn't have it. I figured I'd contribute more by helping those who did. In that case, could I paint you? You would make an amazing subject in so many ways. You really seem quite enthralling. Мгм. Ну, на самом деле сложный выбор. Все-таки одно дело, если бы был выбор согласиться, ну, типа как бы из вежливости, если что потом сделаем. А другое вот сейчас взять и принять. Мне она не нравится. Вот. Честно говоря. И вот предлагают нарисовать, то что значит, что сейчас, что ли, будет? Или еще что? Нет. No, we're closed. I Да. need you to go. Let me start, at least. It's so rare to meet supporters of portraiture these days. Please? I really need this. И да, я вижу, что отношения с ней падают после моих I guess I could spare like half an выборов, hour. но Brilliant. Let me just reconfigure. все-таки галерея была закрыта. Do you want me to give you a hand? If you take the easel, that would be great. Sure. Thanks. A bit further back. Take a seat. Что-то с ним не то, с этим стулом. I'm sorry about my Rembrandt comment. I have some strong opinions. It was bold, but valid. Rembrandt stole from his students for the last 10 years of his career. Ну, то есть мы приходим к тому, что рисовать она все равно рисует, но ее отношение к нам изменению все-таки определил мой выбор. Мгм. Вот опять замечаю, когда он сидит, что штаники-то у него капец неудобные. This is gonna be great. Сейчас что-нибудь из абстрактных или покажут, или наивной живописи. Let's finish there for tonight. I can sit for you again next week. Dorian, I need to get home. I tell you what, I'll take some reference photos and then I won't have to come back. Can I borrow your smartphone? You haven't got your own. I'm not really the smartphone type. That's refreshing to see. I'll email them to you. If you have an email address, that is. Oh yeah, don't worry, I'm not that sketchy. Can I have my phone back, please? Okay, Dorian, I think that's an important call. Give me... That's it, I'm done. I wouldn't if I were you. Stand up, and this room ends up looking like a Jackson Pollock. Have a feel under your seat. Вот, я же говорил, не зря она мне нахрен не понравилась сразу, а? That is a PAD. Pressure activated detonator.
Но он мог бы встать, вообще не спрашивая ее. Чтобы тогда всех разнесло, а ее же тоже разнесет. Similar principle to a grenade. Once the safety pin is removed, the striker lever and percussion cap collide, creating a spark, which triggers the detonator. Once you sat on that chair, you became the safety pin. This isn't real. Go on. Try it. А, будет выбор? You've never been someone's muse, have you? Like Do you want money? Camille There's Claudel nothing in to the till, but I Rodin, could transfer you or some. Elizabeth Sedal to Rossetti, Or a painting. Frida I Kahlo take to any one of Diego these. Rivera, or Dorian, vice what do you versa. want? Be smart, Morgan. Get rid of her. Morgan, are you there? Yes, Nikki. You I. rejected my last call. Anyway. I need you again. I've booked our usual suite at the Ransom. 464. I'll make my excuses at home. I'll take your silence as a yes. Don't let me down. You can't keep me here. Cézanne sometimes needed dozens of sittings with his subjects. Goya sometimes needed only a day. I just want the night. Вот если б можно было сохраниться и попробовать. Ну, решение проходит как проходит. Но ее же тоже взорвет. Can I smoke, please? You'll ruin the paintings. No, they're all varnished. Come on, one won't do any harm. My heart's racing. I'll get anxious. I need to stand up. You need to sit still. 1. Что значит соединение? А, смесь. Имеется в виду, что мы курим или обычную сигарету, или косяк. Вот что, видимо, имеется в виду. Вот, нет, ну, поскольку я все-таки осуждаю, вот. И не потому, что какие-то выдуманные моральные штуки или еще что, а прям объективно, то тогда обычную сигарету. Все-таки башку надо более ясно держать, как ни крути. Give me the lighter. Rookie error installing your electrics box in reception. I shut you down within 45 seconds of walking through the door. I'll be good, I promise. I know you will. Dorian? Вот черт. Fuck. Now, calmly, tell me what time Nikki's painting's being delivered. Очень жалко It's being delivered картину. at 6 a.m. by a fine art transportation company. It'll be brought in through the back door, just through there. We have until the morning, as I'd hoped. That's what you're really after, isn't it?
watch me suffer at the whim of this government! Просто та женщина, художница, которая нарисовала картину «Собак, как мы видели» уже у самой в возрасте дела, и популярность прошла. И с деньгами проблемы. Собака болеет. Она надеялась хоть на какие-то деньги. We cannot and we shall not be silenced! Уже кто-то не такой мирный, да, выходит? How did you get in here? My uncle was a locksmith. As a teenager, I apprenticed for him and learned how to pick almost anything. Such lowly, manual jobs were all I could aspire to at that age. Yes, those aren't the hands of a painter. I'm guessing you could do with a good night's sleep, too. My reality means I have to pursue my passion outside working hours. Anything else you want to critique to make me feel more out of place? That's not what I was doing. Art is for all, and all are welcome at my exhibitions. Well, that is a utopian vision. But I, like many, exist under a glass ceiling. You think what you're doing here will break that ceiling? You think sleeping with Nikki will save your business? А стеклянным потолком, в смысле, имелось в where are you виду going? под куполом, что ли, чтобы наблюдать, или что? Toilet. I need to wash my brushes. You can't just leave me here, alone. Surely, what if I try to escape? I won't clean up the mess. Итак, создать отвлечение — это отвлечь её внимание, видимо, от этого или звать на помощь? Звать на помощь бесполезно, вряд ли кто-то придет. Вот. Хотя этот орал, возможно, те дамы полицейские бы подъехали, вот. Но на это мы рассчитывать не можем, на то, что просто крик здесь кого-то привлечет. Вот. Даже если дамы полицейские подъехали бы из-за вызова, что этот шумит опять с мегафоном, ну, как они вообще должны нас услышать? Вот. Создать отвлечение. Статуя. Так, вон статуя. Холст Дориана. Да в холст кидай, статуя еще чья-то. Ну, тогда уж холст Дорианы по-русскому бы, как я понимаю. Ну все, отношения совсем херовые. If any of the paint is smudged, I swear. We have custom lighting setups for exhibitions. The electrical board must be playing up and causing the presets to glitch. I liked it. I'm not taking the piss, but I don't do very well barefoot. Poor circulation. Do you mind?
You didn't need to hold me hostage, you know. I'd have posed for you beyond tonight, voluntarily. That wouldn't have set me apart. What do you mean? The recognition of one's work often depends on the mythos surrounding it. You know the story of the portrait of Madame X by John Singer Sargent? Scandalized for being too sexually suggestive by the bourgeoisie of 19th century France. And now, it's one of the most famous portraits in history. Infamy is a strong currency. A hostage painting would be a watershed, don't you think? So this is some sort of performance piece? Yeah, let's call it that. A once-in-a-lifetime performance. Ну, вообще тут она права. Конечно, желание послать просто, чтобы послать, но на самом деле она права. Портрет нарисованный просто так или вот в таких условиях, условия, да. Все поменяют, я согласен. I see what you're saying. This country's changed. Fuck, the world's changed. And it hasn't been kind to my business. It used to be all about the art, but I can't help that it's an emporium now. The paintings are products, and my critiques, sales pitches. And the vanity project of a talentless influencer is your last chance of survival. You sell out. How much commission do you take from each sale? It's minimal. It's just to help cover my costs. My enterprise respects artists. That is exactly what you said to me. It was a striking, naturalistic profile of my niece. It was one of my best pieces to date. What? No, I'd have recognized you, Dorian. You must have used another name or something. Show me what you're painting. I'll recognize your style. Admin fees, time, expertise, all reasons you gave to keep the proceeds once it was sold. You are cheating artists. Without my exhibitions, they'd have no platform. You have a responsibility to us. You're not a lost cause, you know. What? Call the artist. Make amends. By telling them that a psychopath blew up their portrait? Да, верно. These contact names. You only see the product, not the person. Morgan? It's really late. I'm calling about your painting, Sam. I'm really sorry, but it's... What's happened? Искупи вину. It was bought. Right after I got off the phone with you, someone came in and was blown away by it. No way. You hear that? You blew someone's socks off, girl. Как мне She жаль. deserves all the treats. Let's ban those, unfortunately. Anyway, I look forward to receiving the proceeds. Sam, After you've taken your cut. Так, сохранить комиссию, видимо, оставить себе, дать комиссию, это отдать ей. the commission's all yours too. Same goes for the earlier painting. Your talent earned it. And I hope you'll give me the pleasure of displaying your work here again. You have no idea what that means to us, Morgan. Thank you. Anytime. Good night, Sam. And Muffin. Кексик, маффин. You lied to her. Oh, fuck off. What does a white lie matter? So you'll pay her from your own pocket. It's a nice gesture. Отношения изменены на единичку добавил. Да какая разница на таком фоне? I guess I have changes to make to my painting.
Что за херня происходит? There is talent in this room. I can see a few of these on the walls of great galleries. Portrait painting is dying. Everyone has a camera now, and that gives them an agency over how the world sees them. And the world laps up these illusory images. Just look at Ziggy Ray and her cult-like following. The safety net of fame meant that she could relinquish that agency to Nikki's paintbrush on her own terms. Nikki's been married, what, 10 years now? Relationships are complicated. I wouldn't know. Угу. Еще кто-то? Jamie. Morgan? Jamie, are you okay? No, not really. I'm abandoning everyone. It's not right. It's not good for Charlie. I thought you said this was the last time. One final push and then you can retire. Focus entirely on your family. If he hasn't broken up by then. Mummy, Darling, what are you doing up? there are people shouting outside my room. What? What the fuck's going on out there? Jamie? Charlie? Morgan? Morgan? Everything's gonna be all right, guys. Just... Dorian, that's my sister and nephew. They'll be all right. Police response time for the wealthy is 3 times quicker than the average. On another note, your phone passcode. 1992. Да, я видел Why эти didn't you цифры в choose it? начале. 1992 was the year that Francis Bacon died, but that's a bit obscure and macabre. Увольнять это, видимо, послать ее, там, что-нибудь файрить, там, так далее. Давай объясним, чего, и сами узнаем. 1992 was the year I first visited a portrait exhibition at Argyle Manor. It was set up by a genius curator named Finlay Fairborn. This is where I fell in love with portraiture as a kid. As I grew up, Finlay took me under his wing and I worked at his exhibitions every summer until I could take over the business. I worked by his side until his dying day. I feel comfortable around portraits. I'm never alone. You've needed their company. А вот мне, думаю, было бы некомфортно, My parents went кстати. around a А lot. тебе? Jamie and I looked out for ourselves. Although we took different paths, we support each other, come what may. One of the great disappointments of adulthood is when those you trusted as a child drift away in the name of self-interest. Even family. That was so eloquently phrased, it felt personal. Да. Strike a nerve, did I? Угу. Без шансов, ага. Без шансов какие-то человеческие взаимоотношения выстроить. Что у нас? Обеззараживание включилось? Moonlighting. Вставать, соблазнять. Вставать, наверное, все закончится. М. Мгм. You know what? Fuck this. I'm not sitting here any longer. Morgan? The best thing I can do now is take you with me. I don't care anymore. No. Morgan? No, Morgan, stay there, don't move! Я же говорил, не стала бы она этого делать.
Потому что до того, как она сказала, он мог бы встать случайно, если бы это было правда. Gotcha. Why are you doing this to me? You bitch. Well done for calling my bluff. But I don't lie about everything. I'm going to paint you. And if you don't let me, I will kill you. Точно больная на всю башку. Sir? Who's that? I don't know. Sir? It's Sergeant Robin Latif. I know you're in there. I can hear your voices. Please open the door. It's a policewoman. No shit. Follow my lead. Sir? Evening. Oh, do you mind if I... Oh, we are outside. Where's the curator? Just in here. Morgan! Everything all right? Of course. All good. Why have you stopped by? There's been a sudden spate of antisocial behaviour in the area. We wanted to check up on you. Oh, well, people must be taking out their frustrations. It's been a tough couple of years, Sergeant. That is a sergeant's badge, right? My sister's an inspector, so I know the Met Police ranks quite well. May I ask, who are you? Oh, well, this is embarrassing. She's caught us here, babe. Your partners? Yeah, to all intents and purposes, but you'd have to hold a gun to this one's head to make it official. Исполнять — это, видимо, подтвердить, что она говорит, а спор — это, видимо, поспорить. You know how I don't like labels. Yes, but I think it's about time you started giving me what I want. Even if it makes me feel trapped. What do you think, Sergeant? It's none of my business. Exactly, Morgan. Let's go inside. But my woman and me, we haven't married. Doesn't make a difference. Sometimes titles create more problems than they solve. Wife, husband. Prime Minister, President, Supreme Leader. I get your point. I still think you should listen to him. These things are a team effort. Well, thanks for that. All right, guys. I'm going to ask you one more time. Is everything all right here? Нет, не все в порядке. Madam. Ох, как Шони попёрта, а. Sarge! Alex, stay back! Капец, история изменена. Welcome back. Ты, наверное, можешь сказать, что как же так? В первое же прохождение обычно хороший, добрый, покладистый, чтобы посмотреть все. Нормальное Don't развитие ask истории. questions you don't want the answer to. Отношения уже изменить хуже никто. Но тут я тебе скажу. If you're trying to teach me some sort of lesson, there's far more immoral people in this Чуть city. позже скажу. Their comeuppance is coming too. How do I survive tonight? Да никак. You could start by proving that some part of you still cares about the art. And what if I don't? You might surprise us both.
Tell me about more of these paintings. Stand, if you want. You know, this is the only portrait I've painted that I've ever exhibited. I thought you didn't rate yourself. I don't, but I wanted to paint this subject. He posed for this 2 months before he died. I accentuated the high-key lighting by using vermilion. He knew the end was close and he didn't want me to sanitize that. To show the reality of age, but also a life well lived. Such dignity. What else? There are many faces in this painting. It gives us that feeling of claustrophobia that we know, so we only see her face. Tightness, together. Another form of restriction, combined with the flattened perspective. Flashes of red pools this. It gives this contemporary painting a 1920s feel. It's even something by Modigliani. I love the clever use of simple lines over a textured background. Я хотел тебе сказать, что вести себя как бы хорошо, это не значит пытаться облегчать то, что делает преступник. You're right. There's talent here. I'd lost sight of that. What about this one? A technicolor version of the Mona Lisa. Formally, it's faithful, down to the use of sfumato, the blurred smoothing of outlines that defined Leonardo's masterpiece. The same painter did the piece that hangs in the cellar. So androgyny is their motif. How so? Mona Lisa is a woman. Well, in popular normative opinion, yes. But it's actually a combination of Lisa Gherardini and Salai, Leonardo's male assistant and lover. Da Vinci saw that gender was the greatest veneer of Да вы достали своим true этим humanity всем. has no such boundaries. Wouldn't you agree? Ну, вообще, вся эта тема вызывает у меня несогласие, но в плане того, что они говорят про картину и про то, что художник мог бы таким образом выразить, это, ну, наверное, да. Yes, I would. Sit back down. Знаете, отношения изменены, оно не спасет меня. You seem on edge. Perceptive as ever. Do you want to smoke? I'm not stopping you. I'll allow it. Ну, я думал, был бы выбор, я бы тогда отказался. В общем, я думаю, в конце она нас все равно убьет. Bet you're hungry, huh? Hope you like chow mein. Would have preferred pad thai.
Well, you snooze, you lose. Вилкой удобнее. Sounds exciting. Let's go check it out. Are they looking for you? No. There'll be others out there tonight with far less subtlety than me. Others? Oh, she is ravenous tonight. Ну тут было не голодна, а плотоядна, я слово услышал. You've got a nerve. Should have been here hours ago. I've had a lot on my plate this evening. Look, you little shit. What I've done for you is unprecedented. All I asked for in return was a couple of fucking orgasms. Nikki. No. Maybe you think You've outsmarted me or something, but you need to consider your position. very carefully. Так, закончить разговор или принести извинения? Я думаю, что в таком состоянии, и учитывая, что он делает с ней, это все-таки перешагивая через себя. Пошла она. This isn't going to happen anymore. What? Tonight? Ever. Cute. Look, I'm willing to let this slide if you... Come over now. You just don't get it. This is wrong. I could ruin you if I wanted to. The future of your pissant exhibitions is riding on my painting. Just as your future once rode on my exhibitions. Oh, please. The world has seen my talent. I was always going to reach the top. You were just fortunate enough to be a stepping stone. No one has a right to success. Most of the time, talent is redundant. It's about luck or privilege or who you fuck. I'm pulling the plug. I want my painting back first thing. Hello, Nikki. Who the fuck are you? All you need to know is that my uncle is the editor of the country's biggest tabloid. Blackmail? Seriously, Morgan? Sexual coercion doesn't play well these days, Nikki. You have no proof. Oh, wanna bet? Morgan's told me every lascivious detail. And my recording of this call will corroborate them. Don't call again. You're not getting the portrait back. Sorry. I couldn't stand her inhumanity any longer. Let's get back to work. Куда он его засунул, чтобы потом мог спокойно сесть в таких штанцах? Ладно. Слушай, Ники, похоже, женщина. Но, видимо, они специально подобрали там такую вот ситуацию, как бы так обставить. Almost. I think it would garner a lot of attention on one of these walls. Remind me how many customers you had yesterday? 4. 5 or 6. Something negligible. If even a fraction of these likes turn up in person, your business is saved. And perhaps portraiture will become relevant again. For a short while, at least. It's astounding the clout these influencers carry. For better or worse, a leader can govern through social media. I wonder how far such a monopoly on society's attention could go. Sway elections, expose corruption,
change the world. They are the dictators of our culture. Our new monarchs, regaled by legions. What a world we live in. What's your view on social media, Morgan? Does it matter? All your opinions matter to me. Go on. I'm listening. Мгм. Ну, пользуясь паузой, хочу тебе немножко добавить. То, что она говорит, имеет смысл, это да. Но надо понимать, что ее такие вот поступки, они несут больше локального ущерба. То, что она в итоге пошла на дело, которое могло обернуться не только для нее, но и для других людей, вплоть до потери жизни, такими ситуациями, что и случилось. Нет, ты можешь сказать, это из-за действий нашего персонажа? Нет. Наш персонаж, в общем и целом, ну вот этот владелец галереи, законопослушный гражданин. И не он создал изначально ситуацию, в которой пострадали те две полицейские. Вот поэтому такие вот взгляды ее на общество, они не без здравой оценки, это да. Но ее поступки, они несут лишь локальный вред и ничего не изменят. Вот. Именно таким вот образом, если она хочет что-то влиять. И получается, она сейчас, даже если наш герой останется жив, сломает ему жизнь. Уже всяко может пойти, не знаю, лучше или нет. И то, что она убила тех двух женщин-полицейских, это не только сами эти два убийства, а, ну, как круги по воде, то есть они заденут их важных людей, для них повлияют и разойдутся, начиная со службы и заканчивая уже друзья, семьи, родственники, любимые и так далее. Вот подумай об этом. Вот. Вообще, к социальным сетям в том смысле, в котором она говорит, я действительно отношусь плохо. Искусством я их не считаю, хорошо и не считаю, но именно а, той оценкой, которую она сказала, плохо. Вообще, как бы к ним я отношусь, ну, нормально. То есть, ну, ни хорошо, ни плохо. Это естественно развившаяся вещь. Другой вопрос, что ее реализация воздействия, о котором вот упоминали, конечно, зависит от того, кто как использует и как теперь общество это воспринимает. It's a poison. We now live in an age of comparison and inferiority up against what we see on our screens. Well, there's always someone better than you out there. Exactly. Not to mention the proliferation of misinformation. Especially when the airways are abused without filter. And then there's the most insidious misinformation that bubbles beneath the surface, that indoctrinates the disillusioned and crystallizes their resentment into radicalization. You know, I'm trying to enlighten you, Morgan. So you're a preacher? Please. Religion repulses me. Theism gave rise to the hierarchical structures of power that plague humanity today. We're preconditioned to serve, and yet we're shocked by the greed of bankers and politicians scrambling to the top of the tree. It's been the same for decades, and it'll be the same for decades to come unless someone takes a proper stand. Ну, опаньки. What's this now? I sometimes hold exhibitions involving light installations. What's the theme? The cycle of life. This one's childhood. Adolescence. Adulthood. I don't want this to end. It will.
Just as all life begins and ends. In darkness. Она же сможет расстрелять его. Куда здесь укрыться? А. Morgan, open this door. I'll kill you, I swear. What's stopping you? Ow! Fuck! Слишком много ударов по голове за одну ночь. You played me all this time, you cheeky bugger. Ну блин. I didn't want to tie you up like an animal. All I've taught you, and this is the thanks I get. I don't owe you anything, Dorian. You're just full of hate. А вот это он правильно говорит. Can't be just about the painting. What do you want? That's a question that never gets asked of the people. Our generation has been through every upheaval. The cultural, technological, social, political, economic. And not once have we had an ounce of agency in our future. It's always been decided for us by the self-interested and the ignorant. It's time to take back that agency. Ну, сегодня ты его забрала, нашего героя. Conspiracy theory videos, Dorian. I chose your exhibition as a symbol. A place of hope corrupted by the greed and inhumanity that consumes society. You fucking psychopath. A single hostage in a meaningless art exhibition won't change anything. Oh, but it's not meaningless this weekend, is it? The eyes of the world had turned to it, and that's what made it so perfect. Perfect for what? To be a small brushstroke as part of our larger piece. Я же говорил, он не выживет. Alexander saw the breadth of his domain, he shed tears, for there was nothing left to conquer. Nice quote. After all this, you really are just a thief. Oh, I'd have happily watched this burn. But to the victor, the spoils. Thank you for being my part in our stand against oppression. Today is a statement, a catalyst for change. Только этими переменами ты отнимаешь свободу и жизни людей побольше, чем государство. Ну, она заявляла про это. You need a message powerful enough to unite all. Leonardo da Vinci was born a peasant, so anonymous that his surname was merely the town he was born in. He committed his life to conveying a message through his art, and the world responded. I wish a beautiful message was all it took.
You said it yourself. I'm the gallery's first ever reproduction artist. I was expecting... Yourself. I guess I didn't like what I saw. То есть портрет мог быть разным. If you just believed in me, we could have walked out of here together into a new Britain. You never gave me your critique of my painting. Оскорблять? Ну, никакого смысла нет. Молчать? А в чем смысл? Она нас, конечно, все равно убьет, но картину-то и, учитывая время, нарисовала классно. It's formally flawless. Every brushstroke is purposeful and textural. It's emotionally in tune with the subject, which reflects your artistic intelligence. Well done. Can you at least cut me free? I can't get out otherwise. Please, Dorian. Don't leave me here. Hey, Sappy. How may I help you? Join a popular live cast. The police say there's been mass rioting and detonated explosions at targeted businesses and residences around the city. They seem to be coordinated. What the fuck? What's Goodbye, this Morgan. madness in London I've woken up to? Oh my god, you guys. Can anyone hear me? Hello? Ah! I'm inside! Can you hear me? Help! Help! Ну, як ви завернули. Ну все, хана ему. Это не следствие отношений. Следствие ебланства в ее голове. Вот этот поворот, он интересный, конечно. Как бы там ее слова вызвали мысли, что отвлечь внимание от галереи могли какие-нибудь ее подельники, но Новая Британия настолько масштабна. Ну что ж, это мы прошли лишь одну половину, потому что вторая половина, как я понимаю, это выбор, когда 1981 год, и там какая-то женщина. А вот здесь мы выбрали 21 год и за мужика. Итак. Субтитры не отключились. Ой, субтитры, титры. Что могу сказать по поводу игры? Мне понравилось. Я понимаю, что, возможно, смотреть может быть скучновато или так далее, но это действительно очень качественный игрофильм. Да, он не такой экшеновый, как Night Shift, по-моему, игра называлась. Тоже. Или, кстати, вот тоже Wales Interactive выпустил про остров, где там эти игры-то на выживание, на убийство тоже, как бы это сплошной экшен. Но игра интересна чем? Год я галереи не помню, по-моему, 23-й может. То есть маски-то это так, как бы следствие этого времени. Игра интересна чем? Во-первых, визуально она сделана здорово. То есть действительно работа со светом, привлечение картин, некоторые слова об искусстве это хорошо. Вот. Опять же, не переборщили со всякими социально-политическими заявлениями, позициями, обозначили хорошо, но не переборщили. Не понравилось мне все-таки все эти навороченные современные толерантности и некоторое, скажем так, разнообразие
в европейской стране персонажей. Ладно, вот. Как я сказал, играть первый раз за как бы хорошего, это не означает поддерживать преступника или облегчать преступнику жизнь. Вот. Более того, ее заявление это... До сих пор не могу промотать, ну ладно. Вот. Более того, ее заявление это чушь, там Новая Британия и так далее. Мысли, рассуждения о том, что у тебя там нет свободы, там еще что-то, там капитализм поглотил и так далее. Основания не лишены, если не сдерживать такие агрессивные вещи, например, капиталистические. Если не будет все время постоянного противодействия, то да, это максимально выродится в использовании и обесчеловечивании людей. Это мое личное мнение, я тебе его не навязываю, просто у нас идут вон титры, да? Вот, но стремиться агрессивно так вот разрушить, я бы сказал, даже это террористически, как у нее получилось, ты ничего не сделаешь. Все равно, живя, ты не можешь быть совершенно свободным, лишь в какой-то степени. Даже если ты один в лесу, ты зависишь от природы, от погоды, от того, как следишь за жильем, от того, как добываешь, что ты делаешь для своего пропитания. В чем как бы у тебя жизнь? Все-таки развитие цивилизации, оно многим людям дает больше свободного времени, больше на себя, чем оно могло быть раньше. Но ты говоришь, нет какой-то там свободы и так далее. Ее и не может быть. Не бывает абсолютной свободы. Чтобы жить, чтобы люди могли существовать, чтобы была определенная стабильность, должна быть система. Система предполагает определенные все равно ограничения, механики действий, механики взаимодействия друг с другом, механики действий разных институтов внутри общества и взаимодействия институтов между собой. Все это состоит также еще из людей. Есть законодательство регулирующее. 22 года игра. Ну, понятно. След от пандемии тоже остался. Вот. А ваша проблема на самом деле в том, что это действительно много власти отдается, так сказать, много власти над умами. Я бы сказал, да. Действительно много отдается тому, что соцсети сами не по себе неплохие и разные порожденные ими ресурсы, площадки, они просто ведут к тому, да, что должно быть большое многообразие постоянных, ярких, насыщенных каким-то внешним там пустком, внешним там действием или имитацией действия каких-то роликов, мемов, т.д. т.п. Нет глубины, да, действительно. Пусть избитые фразы, клиповое мышление, отсутствие у многих системного мышления, проблемы с образованием, проблемы с общим системным взглядом на мир, на общество действительно ведут много проблем. Но вот что мы видим, картина сзади разрушения мира. Нет, она к чему приведет? Вам точно так же нужно будет делать аналог полиции. Пожалуйста, вон, сделали революцию, да, у нас в стране. Просто, но все равно, опять же, да, там по-другому, как бы несколько и так далее, но все равно ввели, так сказать, свою полицию, милицию там, свои другие службы, т.д. Все это будет названо по-другому, будет подчинено другому, блин. Поэтому такие методы, они внесут только разруху. Это я еще не говорю к тому, как будут работать механизмы, обеспечивающие необходимую жизнь общества, начиная с элементарных цепочек производства пищи, необходимых продуктов и так далее. Нет, это полная хрень, так быстро не восстановишь. Ну хорошо, что мы здесь видим? Пока идут титры, я занял тебя своим разговором. Он немножко краткий, бессистемный, но тоже кое-что обозначил. Отказ... Ну, в общем... В общем, что-то сделал, видишь? По-разному обозначено. Вот, найденные концовки одна из 6. В общем, игра мне действительно понравилась. Как бы, ну, не сильно, так сказать, не перегибая с глубиной, обозначили какие-то части. Добавили интересным визуалом, более-менее нежную концовку через всю игру. Интерес, да, к тому, что упорно рисовалась картина.
И надо пройти еще часть за 81 год, а потом пройти, иначе то, что было пройдено сейчас. И да, такие вот, казалось бы, размеренные вещи. Хотя если мы перечислим события, и поверь, если бы эти события, а еще у нас тут было 2 убийства включено, случились бы с тобой, эту ночь ты бы вспоминал всю жизнь. Она была бы для подавляющего большинства вот нас, обычных городских людей, просто мега насыщенной, и страшной и так далее, так далее. Вот. Это мы просто привыкли уже к тому, как строится повествование в фильмах, там, каких-то книгах, сериалах, т.д. т.п. Вот. Что ж, я очень рад, если ты прошел со мной до конца эту часть. Жди прохождения 81 год. Не понимаю, они, наверное, как-то связаны, но как? Вот. И мне интересно твое мнение по поводу этого игрофильма. Я считаю его очень качественным, и мне нравится, что Wells Interactive, как издатель, выпускает. Разработчики там, наверное, немножко разные студии. Как издатель выпускает, да, игрофильмы, но немножко с разным подходом, жанром и так далее. Вот, и реагирует на какие-то социальные вещи. Вот. Продолжить мы сейчас, наверное, выйдем в меню. Вот. Продолжить. Тут, видимо, статистика. На статистика, новая игра. Но ошибки там были, да, в тексте. Вот. Что ж, приходи еще. Я действительно очень рад тебе. И интересно, что ты скажешь. Вот, только об игре. Не о каких-то там моем путанном заключительном слове. Все, давай. До следующей встречи. И, конечно, будет интересно глянуть, будут ли какие-то комментарии от тебя. Пока.